which is industrial design. So industrial design is also very important intellectual property because most of the manufacturers which produce different kinds of products, they may be having different kind of shapes, their dimensions, whether it is one dimensional, two dimensional, three dimensional, one kind of particular color, one kind of particular ornament, or one kind of particular kind of the aesthetic value of the product. These are all called covered under industrial design. So you may have seen कि मारुति दी कार है तो ਉਹਦਾ ਇੱਕ particular design है, ਉਹਦਾ ਇੱਕ interior design भी है, ਉਹਦਾ outer design भी है. Similarly, Parker the pen which is having one kind of design. Similarly, you can have certain kind of tables, certain kind of chairs, जिनका एक particular design है, shape है, color है. That is covered under industrial design. And the design is also a creation of mind because a lot of intellectual inputs are given to create a particular design, and if somebody else after creation of it immediately copy it, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ innovator ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ. And therefore it is very much necessary कि whatever the creation of mind is concerned, that may be in the form of some kind of design, if it is used for industrial application, then it must be protected. ਇਹਦਾ protect करना ਜਿਹੜਾ ਉਹ बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ है. So therefore we must protect the industrial design in the same way the other kind of intellectual properties are covered or concerned. So ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ discuss ਕਰਾਂਗੇ. So let me share with you a very small presentation which speaks all about it. So पहली चीज ਤਾਂ ਇਹ है कि as far as industrial design is concerned, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਐਕਟ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨया ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਸੋ ਵਾਈ ਦਿਸ ਇਜ਼ important because a thing of a beauty is a joy forever. So whenever you create something with the inputs of your intellectual capital, and that is having some aesthetic value and that appeals to the customer and having some kind of uniqueness in its features, in its shape, in its color, in its dimension, that sometimes becomes a joy forever. So therefore, it is very much necessary that thing of beauty must be protected and given the right to the original owner. So therefore, it is very much necessary that we must protect the creation of mind if it is in the form of a intellectual property. So as far as protection of design in India is concerned, previously the law of design was covered under Design Act 1911. But with the passage of time, there are a number of considerable changes in the science and technology. Lot of innovation has been taken place, and research in the field of science and technology has made considerable progress in the field of industrial application. So therefore, the since the enactment of Design Act 1911, there are a lot of changes till now if we consider in the 21st century. So in order to cope up all these changes, the legal system of protection of industrial design is required to be more efficient in order to ensure effective protection to the registered design. So it is very much necessary that because of the changes in the science and technology, because of the progress in the industrial application, it is very much necessary that the Design Act of 1911 must also be given more industrial protection, more legal protection. So therefore, coming up with all these kind of changes, the government of India thinks that now the Design Act 1911 needs to be reshaped, needs to be redesigned. So therefore, new act has come into existence on 25th of May 2000,
and the new act is a consolidating act, and it is an amending act relating to the protection of design. So keeping in view the large number of changes in the science and technology, large number of improvements in the field of science and technology, large number of progress in the field of science and technology, the changes which were inevitable, which were required to be amended in the Design Act 1911, they were made by incorporating a new act which is have come into existence on 25th of May 2000, and the new act, which is a more consolidating act, more amending act or relating to the production of design, has been incorporated. So as far as the what is the meaning of design first? How will you define whether if on a certain piece of paper some lines are drawn or some sketch is drawn, whether that is a design, or anything in the form of picture, that is a design, or something else? So the Design Act 2000, which is recently amended in 2000, Section 2D of this act has beautifully defined the term design. So design here means only the features of shape, configuration, pattern, ornament, or composition of lines or color applied to any article, whether in two-dimensional or three-dimensional or in both forms, by an industrial process or means, whether it is manual, mechanical, or chemical, or separate, or combined, which is in the finished article, appeal to and are judged solely by the eye. So it doesn't mean that if we have this piece of paper and on this piece of paper we draw one picture, that will become design. No, the concept of design will come into existence when some shape, configuration, pattern, ornament, or combination of lines or color are applied on particular article. For example, this mouse is in my hand. This mouse has particular color. This mouse has particular shape. This mouse has particular configuration in it. So this mouse has certain pattern which is drawn on this particular product. It may be through manual, it may be through mechanical, or maybe through chemical, or separate. If it is applied on a finished article, this article is a finished article which has certain applications. If something, shape, configuration, pattern, ornament, or composition of line or color is applied on this particular finished article, and which can be solely judged by a naked eye, we can see to it, we can feel to it, and we can use to it, this has an application, this becomes a design. But it doesn't include any kind of trademark. If some symbol is drawn on this page like a picture, that is not a design. Universal design nahi khavange, that will not be treated as design. Oh, that will be a trademark only. If it has symbol symbolizing some quality, that will be treated as a trademark, as defined in the clause 5 of the subsection 1 of section 2 of the Trade and Merchandise Act 1958, or the property mark as defined in section 479 of the Indian Penal Code, or any artistic work as defined in. So anything which is in the shape, form of shape, in the configuration, pattern, ornament, or composition of lines or colors, or whether it is two-dimensional, three-dimensional, or a combination of two, if it is applied on a particular article, and that article has certain applications, and that article can be judged solely by an eye, then it will be treated as a design. Otherwise, it will be covered under various other acts like trademark or any other thing which is property mark, etc., etc. So design is a particular shape, color, configuration, pattern, or ornament, or composition of line or colors applied on an article. If it is not applied on an article, that is just on a piece of paper, that will not be treated as design.
So industrial design, if you look at the features of industrial design, so industrial design protection is provided only to the aesthetic feature of a product, not for functional design. So if this mouse has certain aesthetic features, it has one color, it has certain mark on it, it has certain shape. So all these are the aesthetic feature of this product. So whatever is in it, that is its process, that is a software. So software part is not covered under the industrial application, industrial design. So only its features of the product which can be judged from the eye are covered under the design. So industrial design law generally protect design applied to industrial product which are aesthetic and non-functional. So such design merely enhance the aesthetic appeal of the industrial product. So if you look at the feature of any car, a design of any car is aesthetic value. So sometimes it appeals to you. So there are a number of cars available in the market, but you look at the certain shapes, certain features, certain configurations, certain kind of colors, combination of lines or two-dimensional or three-dimensional features of that product which appeals to the customer, that is covered under industrial design. So such design merely enhance the aesthetic appeal of the industrial product. So economic value of these products lies in enhancing their aesthetic appeal to the customer. So that needs to be considered. So naturally, when a product is appealed to the customer, its economic value also increases. So design which are functional are registrable under the Design Act. So these are the things which are not design which are functional. Functional means it's in internal applications. They are not covered under Design Act. They may be covered under patent. They may be covered under something else. But the outer feature which has some aesthetic value, they are covered under the meaning of the design. So kind of protection, as far as Design Act 2000 is concerned, it provides certain kind of protection. Like in Copyright Act, we studied about it, that how the Copyright Act provide the protection to the copyright holder. Similarly, the patent, similarly in the trademark, similarly in the geographical indication, certain kind of protections are provided to the innovator. Same kind of industrial protection is provided by the industrial design. So owner of the protected industrial design is granted the right to prevent unauthorized copy or imitation of the design by others. So if it is a registered design, if its configuration, its composition, its lines, color, everything which is presented, for example, this mouse is concerned, if this all these things are absolutely registered under the Design Act, nobody can produce this kind of shape, color, or mouse. Nobody can use unauthorized copy of it. Nobody can imitate this particular design. So this is one example. So this includes the right of making. Only the original and the person who is the owner of this industrial design, he can make of it. He can offer to others to make or produce these kind of products. He can only import or export or sell any product in which the design is incorporated or to which it is applied. So he may also have a license. If somebody else has produced it, designed that act, you may get a license from that. If you have a license, you may authorize others to use the design on mutually agreed terms. So the owners may also sell the right to the industrial design. So most of the researchers who prepare the design, ultimately they sell to the manufacturer, the industrialist, and ultimately they produce the goods. So they got a license to produce the goods. So this is the kind of protection which is provided by the Design Act to the person who is having the right on this as a property to enjoy all the benefits which are inherited in that intellectual property. So question arises again, what is the need to protect the industrial design? Why there is a need of any law? Let the other people also prepare same design and sell it in the markets. So industrial design, because this industrial design make an article attractive and appealing to its commercial value and increasing its marketability. So therefore, in order to promote more kind of innovations, more good innovations in the designing,
protecting the industrial design is very, very important because it will help to ensure a fair return on investment. Whenever we have to prepare a design, there is a large amount of investments involved in it. So design is not prepared overnightly. Lot of research has to be done. Lot of infrastructure is needed to prepare a prototype of that design. So lot of investment is involved. So if this is not protected, the original owner will not get fair return on this investment. So therefore, in order to ensure a fair return on investment, this protection is needed. Secondly, it improves the competitiveness of the business against copying and imitation the design by competitors. So it will help the other also that they cannot copy this particular design. Then they will make certain other improvements. They will bring some novelty in preparing the other designs, which may be more attractive, more aesthetic value to the customer. So this will create a competition among the businesses. So third is helps to increase the commercial value of the company. If the design is acceptable, if it is appealing to the customer, it has a very good aesthetic value. So it will increase the commercial value of the company as successful industrial constitute business assets like any other, like you have a building, like you have other kind of assets. This asset, industrial design, will also be a great asset to the business, and it will increase the commercial value of the company also because it will be having brand value in the market. Now, as far as the term of industrial design is concerned, the term of protection under industrial law is generally 10 years. And with the possibility of further period of renewal up to the most cases 15 years. So originally when you get it registered, the benefit is available, benefit of registration is available for 10 years. But after 10 years, you can again apply for its extension and it can be renewed up to the 15 years, like Copyright Act, like patent, similar kind of facilities are available here. So term originally is of 10 years, but it can be extended up to the 15 years. Same procedure like we file the registration for the copyright, registration for the patent, trademark, or geographical indication, we have to follow a process of registration. So first of all, we have to move an application to the registrar, same website which we discussed earlier. On that website also, the same thing has been absolutely listed. So an application is submitted for this, for the registration of design, which shall be accompanied by 4 copies of the representation of the design. So whatever design you have prepared, you will prepare the 4 copies of the representation of the design, its configuration, color, shape, everything you will explain into that. And the application and the each of the representation of the design shall be dated. हर एक पे sign करोगे और date पाओगे. And application state करेगी कि the state shall state the class in which the design is to be registered. Whether it manufacturing sector है या industrial sector है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹੜੀ category ਦੇ ਵਿੱਚ this is going to be, whether it's a chemical, whether it's a manufacturing of car. So the class of the design is to be registered, and the articles or articles to which design is to be applied, वो सारा mention करना. If it is desired to register the same design in more than one class of article, then a separate application shall be made in each class of it. Suppose कई बारी कोई डिजाइन ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਪੋਜ਼ ਇਹੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮਾਊਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਦੀ ਫਲੋਪੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, then ਹਰੇਕ ਆਰਟੀਕਲ ਵਾਸਤੇ separate application ਅਸੀਂ find register ਕਰਾਂਗੇ, and the application shall contain the number or numbers of registration or registration already affected. ਜੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ registration ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ information ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ. So if so required by the controller, so the applicant shall state the purpose for which the article is used. किस purpose ਲਈ ਉਹ article use ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ design apply ਕਰਨਾ ਹੈ, that will be mentioned in the application. Next, naturally, when you file an application, the ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ required fees will have to be paid in respect of the registration of design and the application. And every year these fees are changed or specified a first schedule of the rules, which you can see on the website.
So fee ਜਿਹੜੀ ਹੈ that can be paid in cash at the office or same may be paid by check or demand draft on a scheduled bank now, and the latest amendment is कि ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ online भी pay कर सकते हो if it is not sent through registered post। ਜੇ online apply ਕੀਤਾ ਤੇ online pay ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ, otherwise if registered post नहीं pay ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ check demand draft etc ਰਾਹੀਂ भी pay कर सकते हो। So when properly addressed, prepaid letter containing the check would be delivered in the ordinary course of the mail। So statement of novelty, एक statement ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਗੀ ਕਿ this is a new design which is not in earlier existence। So design can be registered only when it is a new or original and not previously published in India। You have not copied it from somewhere else, so a design will be registrable if the pattern through already known is applied to a new article। For example, the shape and apply shape on an apple if applied to school bag would be registrable। So new article ਤੇ apply ਕੀਤਾ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ natural ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ amendment ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ design ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ additional copies of representation ਜਾਂ specimen ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ application ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਕੰਟਰੋਲਰ ਵੱਲੋਂ। The 4 copies of the design required by rule shall be exactly the same drawing, photograph, tracing, ये सारियां ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਓਗੇ। Or when a design is to be applied, each representation accompanying the application should show the various arrangements in which it is proposed to apply। ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਹਰੇਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਸਿੰਗਲ shall be durable पेज ਦੇ ਉੱਤੇ A4 ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ ਐਂਡ shall appear on the one side only। ਜੋ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪੇਜ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪਿਛਲਾ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਪਲੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਪਰਾਈਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। when more figures more than one are drawn, they wherever possible ਉਹ ਸੇਮ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ this is the representation of the design which you must accompany with the copy of the application। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ upon receipt controller ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸੀਦ ਦੇ ਦੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ application ਤੁਹਾਡੀ receive ਕਰ ਲਈ ਹੈ and if you consider that there is no lawful objection to the report of the examiner, ਜਦੋਂ application ਲੈ ਲੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹ examiners ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ, ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ if it is okay ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ objection ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ objection ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਵਾਵਾਂਗੇ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ। if somebody make objection of it, then ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ within 1 month ਉਹ ਅਸੀਂ applicant ਦੀ ਜਿਹੜੀ objection ਹੈ ਉਹ application applicant ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ, then he will ਉਹਦਾ reply ਕਰੇਗਾ and if the reply is satisfactorily the controller ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲੇਗਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ objections ਤੋਂ then he may deny the registration। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ decision ਹੈ that will be central government ਦਾ decision ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ final ਹੋਏਗਾ। so this is a process of registration। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਹੈ publication of the particulars of the design on acceptance of the design filed, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ official gazette ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ representation ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, objection ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ section 7 ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ like in other acts also same procedure is। so restore the lapsed design due to the non-payment of extension fee within prescribed time। so ਜਦੋਂ एक registration of design will cease to be effective on non-payment of extension fee, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ it is applicable only 10 years ਵਾਸਤੇ originally ਇਹ decide ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ renewal ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ renewal fees pay ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਔਰ ਫਾਰਮ 4 ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ is filed within 1 year from the date of lapse। so ਜਿਸ ਦਿਨ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ if the application for restoration is allowed, the proprietor is required to pay the extension fee। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਫੀ ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫੀ ਨਾਲ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਨਿਊ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ which is extendable to the another 5 years। so making of article before delivery of sale। so before delivery on sale of any article to which a registered design has been applied, proprietor of design shall cause each such article to be marked with the word registered
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਆਰਟੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਡ ਲਿਖ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ REGD ਲਿਖ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਪੂਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਔਰ ਵਿਦ ਦ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ RD ਐਸ ਮੇ ਚੂਜ਼। ਸੋ ਆਲਸੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਦ ਦ ਨੰਬਰ ਅਪੀਅਰਿੰਗ ਔਨ ਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਕਈ ਆਰਟੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ RD ਲਿਖ ਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈਗਾ ਅੰਡਰ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਐਕਟ 2000। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ when it is accepted there shall be entered in the register of design। ਜਿਵੇਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਕਲਾਸ ਇਨ ਵਿਚ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ, ਡੇਟ ਆਫ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫॉर ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। So when such register of design is maintained wholly or partly on computer under floppy, such computer floppy shall maintain under the controller, and in case of any dispute or doubt with the regard to the information of design, the information as contained in the backup file or master file shall be final। So जो उन्होंने हार्ड कॉपी ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਹੋਏਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੌਫਟ ਕਾਪੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬੈਕਅਪ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਅਲਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਡਰੈਸ 'ਚ ਅਲਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਅਲਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਦੇ ਕੈਨ ਫਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫॉर दैट। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋ ਬਾਰ ਇਨ ਇਟ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਆਫ ਐਂਟਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕੰਟਰੋਲਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਪਰਸੂਐਂਸ ਆਫ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਸੀਵਡ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੌਰਗੇਜ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੋਈ ਕਾਰ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਰੀਜਨਲੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਏ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ, ਏ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਬੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸਾਈਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੌਰਗੇਜੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਂਟਰ ਕਰਤਾ ਜਾਏਗਾ। So similarly, you can inspect, you can make rectification on the register, ਇਹ provisions ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਹੀ ਲਏ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣੀਆਂ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਇਰੇਸੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ, so then if anyone contravenes the copyright in the design, he is liable for every offense to pay a sum not exceeding 25,000 to the registered proprietor। ਮਿਨੀਮਮ ਫਾਈਨ 25,000 ਰੁਪਇਆ, ਮੈਕਸਿਮਮ 50,000 ਰੁਪਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦ ਸਮ ਰਿਕਵਰੇਬਲ ਸ਼ੈਡ ਨਾਟ ਐਕਸੀਡ 50,000 ਐਜ਼ ਕੰਟਰੈਕਟ ਡੈਟ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੈਨੈਲਿਟੀ ਦੀ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪਾਇਰੇਸੀ ਕਰ। ਸੋ ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਨਸ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। It may be cancelled at any time after the registration of the design if petition for cancellation in the form 8 anybody from the public say कि ये चोरी किया हुआ डिजाइन है, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ may have ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਸੀ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, design is not registrable, so it is not design under clause D of the section 2। ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਸੋ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ there are various provisions which has been given regarding the registration procedure, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਜੋ ਇਨਫ੍ਰਿੰਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀਆਂ। So with this topic is finished। So now I stop share here. Again, now I request you to all on your videos। सारे ऑन करो दोबारा। Yes, Tanya, now you explain what is the conclusion of today's lecture।
सर अगर हम कोई डिजाइन रजिस्टर करवा लेते हैं तो हमें डिजाइन कवांगे कि सपोज आई हैव दिस पेन, यस इस पेन दे उत्ते छपया होया कोई मार्क है, वो डिजाइन है, या इस पेन दियां कन्फिगरेशन, ਇਹਦਾ कलर, ਇਹਦੀ शेप, ਇਹਦੇ कैप दी पोजीशन, वो डिजाइन। सर सबसे पहले पेन का साइज क्या है और पेन की शेप कौन सी है, पेन के कलर को भी, पेन यानी के इन जो टोटैलिटी यानी ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਸ ਟੋਟੈਲਿਟੀ यानी ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼, ਇਹਦਾ ਕਲਰ, ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ, ਇਹਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਾ ਕੇ ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ। ਯੂ ਫੋਲੋ ਇਟ, एवरीबॉडी फॉलो इट। सब ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਡਸਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਬਿਸਟਿਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਫੈਬਿਸਟਿਕ ਇਜ਼ ਇਨ ਮਾਈ ਹੈਂਡ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਬਿਸਟਿਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਫੈਬਿਸਟਿਕ ਦਾ ਸਾਈਜ਼, ਇਸ ਫੈਬਿਸਟਿਕ ਦੇ ਇਹਦੇ ਕੈਪ ਔਰ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕਲਰ, इस फैबिस्टिक के ऊपर जी स्ट्रिप लगी हुई है वो, या इस फैबिस्टिक की जी टोटैलिटी सारा कुछ है वो डिजाइन, यानी ये ऊपर लगे हुआ मार्क डिजाइन नहीं है, वो तो ट्रेड मार्क है, लेकिन टोटल शेप जी है वो डिजाइन है। सिमिलरली इफ आई हैव इन माई हैंड दिस माउस इज देयर, ये माउस के उत्ते ये सिंपल एक लिखा हुआ ड्रैगन, हुण ये ड्रैगन वर्ड या ये उत्ते जिहड़ा छपया हुआ ये डिजाइन नहीं है, ਇਹਦਾ टोटल कलर, ਇਹਦਾ साउंड, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ शेप बनी हुई है वो, और ਇਹਦੀਆਂ डायमेंशन, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ जो भी ਉਹਨੇ इनबिल्ट ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਨ ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਹਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਫੋਲੋ ਇਟ ਔਰ ਨਾਟ? ਯੈਸ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਲ, ਸਾਹਿਲ ਖੁਰਾਨਾ ऑन करो पहला अपना। यस सर। हाँ, मैनू ये दसो कि इंडस्ट्रियल डिजाइन एक्ट दे आउण तो पहला केड़ा एक्ट? सर टू एक्ट्स ਤੁਸੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ 1911 ਚ ਸੀ, हाँ पहला ਇੱਕ 2000 डिजाइन एक्ट 1911 सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ? ਵਾਈ देयर वाज अ नीड टू चेंज द एक्ट? अक्षित सर अमेंडमेंट्स तो हर एक एक्ट में जरूरी होती हैं कि हाँ क्यों जरूरी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ क्यों जरूरी है? सर प्रोटेक्शन इंक्रीज करने के लिए सर, प्रोटेक्शन क्यों इंक्रीज करने की लोड पई? बिकॉज देयर वाज प्रोग्रेस इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो पहला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं सी, टेक्नोलॉजी दूसरी भी साडी जेहड़ी वो एडवांस नहीं सी। हुण असी एक फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी चले गए। So naturally ਉਹਦੇ ਨਾਲ the legal protection which is required, ਉਹਦੀਆਂ dimension भी change हो गई हैं, so act ਦੇ ਵਿੱਚ amendment करनी पई, so therefore we change। ओके ठीक है जी। अगली क्लास कितने बजे है ਤੁਹਾਡੀ? 10 बजे? यस सर। चलो जगमिंदर, यस जगमिंदर 6907। Yes, what do you want to say about the conclusion of today's lecture? उस तो बाद मैं एक लास्ट अटेंडेंस तो लूंगा so that जेडे छट गए they should be penalized। आवाज नहीं आ रही थी।